लाइफ फ्रॉम द व्हीलचेयर ਦੀ ਬਾਰੀ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਚੱਲਨੇ ਕਾ ਨਾਮ ਚਲਤੇ ਰਹੋ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਸੀ ਹਾਈ ਐਨਰਜੀ ਪੰਜਾਬਣ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਹਾਦਸਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਕ ਸਕਿਆ। UBC ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਕਿਰਨ ਔਜਲਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀਲਚੇਅਰ ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਉਹ ਲਏ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁਬਿਧਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਆਈ ਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀਲਚੇਅਰ ਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕਨੇੜੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਗਈ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰ ਮੋਟਰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਵਕੀਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸਨੇ ਕਿਆਸੀ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉ ਰਹੀ ਹੈ। How are you taking life? How's the tell other people like how you feel? Life has been absolutely amazing for me so far. Very fulfilling. I'm a university student and I'm also racing. And with racing, it's great. I get to travel the entire world and life is very full. I feel like I've lived it to the highest point possible. ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਸਕੂਲ ਟ੍ਰੇਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਉੱਥੇ HEF Strong ਜਿੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ where they go to do rehab to learn either how to walk again or else how to use a wheelchair. ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣਾ? ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲਾਈਫ ਸਕਿੱਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਪਾਉਣੇ ਆ and cooking, schooling. A lot of the teens, if they're injured at a young age, they miss school while they're learning how to take care of themselves, so we provide them with schooling also. So my role is that I'm a peer counselor there. Where were you born? I was born in Winnipeg, Manitoba, so that's central Canada, and we lived in a small farming community south of Winnipeg, about an hours away, and then I moved to Winnipeg for a year in '97. You were born, raised here. How come you wear coca? Because I think it's beautiful, and it's also a way of staying true to my cultural. I mean, I was born and raised in Canada, and I consider myself very Canadian, but at the same time, whichever way I can maintain the Indian part of me, I try. So. Is it real? It's real. I got it pierced and everything. Yeah, it's a nice little diamond. So. But ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਂਦੀਆਂ? There are girls that will. It's part of the college atmosphere, you know. Drinking is encouraged just as a way to meet other people, which is unfortunate because the sort of image that should be portrayed is that, you know, there's all sorts of avenues to meet different people. Sports is a great example. ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡਦੇ ਆ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਆ, you know, other people enjoy that and you end up having a great time. So, and it's such a healthier way. You don't even realize that you're getting exercise by taking part in sport because you're just so busy having fun and getting to know other people. So alcohol has become a part of your student culture? It's always been. I'm pretty sure that it's always been the case that that there are students out there that feel that they have to resort to it. I've been fortunate enough that, you know, I have a very supportive family and they explained, you know, I grew up in an environment that promoted healthy, you know, living a healthy lifestyle. How are people generally behaving with you? Like they're treating you well? Yeah, they generally, you know, they see that I get around on my own, but once in a while, if I'm bringing groceries into my place and my hands are full, someone will open the door for me, or, you know, so I've never had any problems with anyone. Punjab ਗਏ ਹੋ ਕਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ 3 ਵਾਰੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਗਈ ਸੀ but I was only I think like 13 months, so I was a little baby. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ 95 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਦੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੀ Oh, I'd love to go again. It's just that I'm so incredibly busy that I don't get a chance, but my dad gets to go. Like he goes whenever he can, so I miss my grandparents. They live out there, so
I think that's why I'd like to. ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? Like, is it difficult or? ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਮੈਂ ਬਸ ਘਰ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਜਾਂ they're not paved and so it's hard to get around. Yeah, the traffic ਵੀ ਤਾਂ steps ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ like ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ my dad would help me like lift me up and such and we actually went to the golden Amritsar the which is a golden temple we went there and they wouldn't let me in with my wheelchair so we got in a bit of an argument and unfortunately my dad had to carry me the entire walk. You know how you go around and then into hanji wheelchair ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ argue ਨਹੀਂ ਪਰ explain ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲੱਤਾਂ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ like I can't get around so and they refused. They claimed that it was disrespectful to the Gurdwara if I went in with my wheelchair and ਔਖਾ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਹਾਂਜੀ ਗਰਮੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦਾਂ ਉਸ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਜਾਣੇ ਜਿੱਦਾਂ it was heat stroke because it was so hot. We went during the summer ਤਾਂ ਫਿਰ like my dad had to carry me the entire way on his back and it was sweltering outside so that was a negative experience but generally any trip that I've taken to India has been a very positive experience because it's a chance for me because I'm born here I miss out on what it was like for my mom and dad so to go back to where they're from the life that they lived and to see that culture is just so amazing so I hope to go there again soon. ਹੋਰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ like you are a very high energy person and in spite of your little chair here which is a sporty sports yeah and ਹੋਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਣ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਹਤਰ ਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? The biggest thing that I can say is to dream big and work towards it as hard as you can. Don't lose focus. Don't let any sort of barriers get in your way. I mean, I haven't let myself be brought down by something like this, a chair. Anything is possible. And just work as hard as you possibly can. And know that if you want something bad enough, you can most definitely achieve it. Thank you and good luck. Thank you. उजली उजली हो सुनाती सुतले सुतले